walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. Yoi guys, akhirnya udah jadi juga. Ini Gundam kurang lebih kayak gini ya. Ini Gundam paling garang yang pernah aku bikin. Ini 100% kertas loh, jadi nggak ada bahan lain, kertas doang. Oke, sebenarnya ini tuh melebihi ekspektasi ya. Jadi sebenarnya ekspektasi aku tuh ukurannya lebih pendek dari ini. Kan cuma 20 lembar ya, 22 lembar A4, tapi dapat tuh ukuran 39 cm. Nyaris 1 sentian lagi 40. Nih, oke, ukur dulu. Ini pakai penggaris 30 cm ya. 10 9. Di ukurannya tuh 39 cm. Nanggung ya sebenarnya. Kagok 40 gitu. Sebenarnya banyak hal-hal yang menyenangkan ya, alias menyebalkan gitu. Di sini di bagian sini tuh banyak bagian-bagian yang kecil-kecilnya. Gila, part-partnya tuh banyak yang kecil. Daerah sini nih terutama. Terus untuk kakinya tuh yang bagian kayak apa itu, kabel-kabel gitu ya. Di sini. Gile. Ya akhirnya punya Gundam juga meskipun lagi pandemi kayak gini, nggak bisa keluar rumah. Oke, berarti kalau di jumlah aku udah ada punya 3 Gundam ukuran kece kayak gini ya. Sekarang kita satuin sama gengnya ya guys. Kita pindah ruangan dulu. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town,